Good day, televiewers, and once more welcome to your midday bilingual news on Info TV. I'm here with Raissa Ngwa. Bonjour Raissa. Good day, Mimi Thiobo. Le 12h bilingue s'ouvre à l'instant sur Info TV. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal dans la région de l'Est, où le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a effectué ce 22 septembre 2025 une visite de travail dans la région du Soleil-Levant. Objectif, passer en revue la situation sécuritaire de cette région et s'assurer de l'acheminement du matériel électoral. Laurent Patrick Ambara. Un accueil chaleureux est réservé au ministre de l'administration territoriale ce 22 septembre à Bertois, chef-lieu de la région de l'Est. Paul Atangandji est venu passer au peigne fin la situation sécuritaire dans cette région à quelques semaines de la présidentielle du 12 octobre prochain. Je suis heureux d'annoncer que la situation sécuritaire dans l'ensemble de la région de l'Est est sous contrôle. Les populations vaguent à leurs occupations et la région est paisible. Nous souhaitons que ce soit ainsi avant, pendant et après le scrutin présidentiel. L'émissaire du président de la République souligne l'importance que revêt cette descente au cours d'une réunion stratégique tenue en la salle de conférence des services du gouverneur. Il est important que nous sachions tous les enjeux d'une élection présidentielle. Il s'agit de la mère des élections et ceux qui ont la chance de participer à un tel scrutin doivent laisser l'image des candidats sérieux, responsables et dignes de la confiance des Camerounais. D'un ton ferme, Paul Atangandji met en garde les fauteurs de troubles. Nous n'avons rien à cacher, mais nous avons le devoir de préserver la paix sociale, la tranquillité des populations et de mettre hors d'état de nuit le plus rapidement possible ceux qui veulent se servir de cette élection présidentielle pour prêcher le chaos et prôner le désordre. On ne leur accordera pas un seul mètre carré du territoire national pour faire le désordre. Il n'y aura même pas un début d'exaction dont les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre doivent veiller à ce que les choses se déroulent normalement. Le MINAT par la suite souligne la nécessité par les candidats à cette élection d'adopter des comportements responsables, non sans saluer l'esprit patriotique de certains. Ils doivent surtout être mesurés dans leurs propos. Ils doivent prêcher le vivre ensemble, la paix et surtout travailler pour l'amélioration de la collectivité où nous vivons tous. L'envoyé spécial de Paul Biya fait également le point sur l'acheminement du matériel électoral. En présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, Paul Atangandji recommande aux autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre à une synergie d'action avec les responsables des LECAM en veillant au déroulement sans couac du scrutin dans la région du Soleil-Levant. Présidentielle 2025, la section RDPC Océan Sud-Ouest a tenu samedi dernier une réunion stratégique avec pour objectif de définir le plan de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Étienne Roland Desowona, compte rendu. Une réunion stratégique présidée par Alain Guichard Ndona, président de la commission de campagne présidentielle, par ailleurs président de la section RDPC Océan Sud-Ouest, s'est tenue ce samedi 20 septembre 2025 en la résidence municipale d'Enyété. La rencontre avait pour objectif de définir le plan de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section Océan Sud-Ouest, afin de garantir un vote à 100% au candidat Paul Biya lors du scrutin du 12 octobre 2025. Le conclave a connu une présence massive des militants annonciatrices d'une campagne électorale intense dans l'arrondissement d'Enyété. Tout comme les militants, les responsables politiques ont répondu à l'appel du président de la commission de campagne présidentielle Alain Guichard Ndona, qui a passé le mot d'ordre, celui de s'investir sans réserve. Pour la victoire du candidat du RDPC à cette élection, le chef politique a recommandé des opérations de séduction sur le terrain en conformité avec les directives de la circulaire qui fixe les orientations et la stratégie pour une campagne efficace. Comprenez que le révérend pasteur Ndona que je suis aujourd'hui, je suis en train de vous exorciser. Sortez de cette opposition silencieuse qui sont la vérité au chef
président national exhorte que la base militante s'exprime. La section RDPC Océan Sud-Ouest est en rang serré pour une campagne de proximité. Objectif, convaincre même les plus sceptiques sur la nécessité d'accorder leur choix au RDPC qui est porté par un homme sage qui doit conduire le Cameroun à son émergence à l'horizon 2035. Deux gangs de hors-la-loi ont été présentés à la presse ce lundi 22 septembre 2025 à l'hôtel de police de Ngouaikele dans le 3e arrondissement de Yaoundé. L'opération a été menée sous la conduite du commissaire divisionnaire Alinda Emmanuel Mbiti, Nadège Yugent et Michel Azegueux pour le compte rendu. Ces 4 dealers et repris de justice, âgés de 42 à 48 ans, ont été arrêtés dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé le 10 septembre dernier. En leur possession, la police a saisi près de 40 kg de cannabis, des cailloux et d'autres substances prohibées. L'opération qui se poursuit est le fruit du travail de plusieurs unités de police. Ils ont pris, là c'est une quantité beaucoup plus grande parce que c'est des grands sacs. Ils ont aussi pris ce qu'ils appellent le caillou, ou alors c'est la cocaïne. C'est une quantité quand même assez importante, avec des seringues et des choses comme ça. Donc, quand ils reviendront avec les estimations de la DPJ, que nous saurons exactement qu'est-ce que ça fait en totalité. Autre gang présenté à la presse ce lundi 22 septembre 2025, 11 présumés voleurs et agresseurs de mototaximens. Les mises en cause démontent et transforment les engins pour les revendre dans les périphéries de la ville de Soie. Tous ont été appréhendés grâce à un renseignement minutieusement coordonné par le commissaire divisionnaire Alinda Emmanuel Mbiti, délégué régional du centre. Là, vous avez à ma gauche un petit groupe de voleurs de motos. Ceux qui agressent et tuent les propriétaires de motos. Donc, ils vous suivent, ils vous agressent et ainsi de suite. Mais on a pu les démanteler à Soie. Parce que c'est là-bas, lorsqu'ils agressaient à Yaoundé, ils allaient cacher les motos à Soie pour essayer de les refaire pour qu'elles soient vendues. Une de ces motos, heureusement pour nous, avait un GPS. Et les gestes de leurs enfants et les exhortent à dénoncer tout acte suspect. Nous insistons sur le fait que lorsque les parents observent quelque chose chez les enfants, qu'ils parlent avec eux, un enfant peut vous amener vers un petit vendeur qui va vous amener vers un moyen vendeur jusqu'à un plus grand vendeur et nous chargeons d'aller jusqu'au producteur. Les mises en cause méditent déjà sur leur sort à l'hôtel de police de Ngouaikele en attendant d'être déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. And we will take you to another story as during the working visit to the Ocean Division in the South region on September 22, 2025, Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Ngute, representing President Paul Biya, inaugurated the Bipindi Grand Zambi iron ore deposit operated by J Stone Resources. Details with you, Philip Enchi. As Cameroonians multiply efforts in maintaining economic growth and boosting its domestic product, the Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Dion Ngute, representative of the Head of State President Paul Biya, during an official ceremony inaugurates the Bipindi Grand Zambi iron ore deposit in the Ocean Division, South region on September 22, 2025, accompanied by the Interim Minister of Mines, Industry and Technological Development, Professor Fu Callistus Gentry. With the government of Cameroon promoting local mining industries, G-Stones Resources SA, a 100% Cameroonian mining company, after signing a 14-year investment agreement on November 13, 2019, finally obtained a mining permit in 2022. The deposit is valued at $33.3 billion based on current market evaluation, with an annual production of 6 million tons of iron concentrate planned for the project startup phase. The mine is expected to have a lifespan of 56 years. The state is set to benefit from approximately 10% of the turnover alongside regular taxes once the investment is matured, as well as 10% in dividends from its free share. Dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la vision 2035, to achieve the 2035 emergence plan, which aims to develop Cameroon while promoting democracy and unity in diversity,
The government has undertaken the implementation of the 2020-2030 National Development Strategy. This strategy seeks the structural transformation of the country's natural resources to drive industrialization. Productif national pour stimuler durablement l'industrialisation. The project, considered a milestone in the country's economy, surpassing the exploitation of crude oil, will go a long way to promote import substitution. Il est question également de donner l'impulsion à la politique d'import-substitution. It is also the government's objective to reinforce its import substitution policy as outlined by the President of the Republic, President Paul Biya, in order to meet local demand and boost production. In this context, the state of Cameroon has signed a mining agreement with G-Stones Resources SA. The mayor of Bipindi could not hide his satisfaction. On behalf of the people of Bipindi, I express their profound gratitude to the head of state, President Paul Biya, for his visionary efforts to industrialize and decentralize Cameroon. A project which aims at transforming the country's economy. The promoter of G-Stones Resources SA appreciates President Paul Biya for making the project a reality. I respectfully urge Your Excellency, the Prime Minister and Head of Government, to convey our gratitude to the Head of State, President Paul Biya, who has supported us in bringing this project to reality and has continually sent us messages of encouragement. The exploitation is projected to create 50,000 jobs, including 1,000 direct and 4,000 indirect jobs. G-Stones Resources SA aims at establishing 2 steel complexes in Fifinda and within the industrial port zone. The facilities will be designed to process iron concentrate into iron billet, which will serve as raw materials for steel infrastructures, while positioning Cameroon as the first country within the sub-region to possess a complete on-site iron ore deposit. A ceremony attended by members of government, administrative and local authorities proved successful. The working visit proceeded to the Kribi Lobe Sino Steel Cam SA iron ore deposit for the laying of the foundation stone on the site. And 3 weeks before the October 12 presidential election, the level of youth involvement is a mixed feeling. While some young people have lost interest due to removal of some candidate, others remain actively engaged in the electoral process. Our reporter Agnes Ayuk samples some reports. 3 weeks to the October 12 presidential election, young people say they have lost interest in the election as some of their candidates have been removed from the scene. Just immediately after the candidacy of Professor Maurice Kamto was declared or he was eliminated, the involvement of youth dropped drastically, let me say to even 50% reduction. And since then, they have been waiting for him to pronounce on which candidate he might like to support. Though the involvement of young people has reduced, some young people are still actively involved in the participation of the upcoming elections. Many youth today, they registered and they need to take their cards. In fact, many registered because they have their reason, especially maybe on employment. They are sure that for them to register for the election, they know that with the president, things can change, and maybe the rate of employment will also increase. So that's why many youth are interested. The level of involvement of young people has sufficiently increased because in almost all debates, we hear about political and presidential talks. But I will go on the quality of their involvement. We are more involved in debates and not active speeches and concrete practices.
One can therefore say the level of youth involvement 3 weeks before the presidential election can vary significantly based on several factors, including the political climate, the candidates, and specific campaigns aimed at engaging young voters. And we'll take you to health as hospitals nationwide are stepping up efforts to raise awareness and combat heart disease ahead of the World Heart Day on September 29, 2025. As Jessica Nziwum reports, a sports coach and health expert emphasize on the importance of regular exercise and preactive care. Details with her. Under the theme, Use Your Heart, Know Your Heart, hospitals are intensifying initiatives to prevent premature deaths from cardiovascular diseases by promoting awareness and proactive heart care. It's advised for them to make exercise, but not alone, to come with a professional of sport, so that person will take care of the people. There is possibility to be comfort to doing the sport. So if you are working with a professional person, everything will run good. We advise them to start by walking and maybe swimming. Ifulan Hospital, for example, has launched a comprehensive awareness and screening campaign, providing vital checks and guidance to the public. As soon as we feel the first signs of chest pain, palpitations or shortness of breath, patients should seek immediate medical consultation. Patients who are diagnosed with cardiovascular disease require strict and regular follow-up to ensure proper care. In prelude to this World Heart Day, which is celebrated every 29th of September, the Hospital of Ifulan organizes a campaign of awareness and screening. Sensibilisation et de dépistage. Cardiac rehabilitation programs are also helping patients gradually and safely rebuild their strength, ensuring long-term recovery and improved quality of life. Il faut faire attention quand les sujets sont déjà... When a patient suffers from heart failure, physical activity cannot be taken up suddenly. It must be carefully structured. This is where cardiac rehabilitation comes in specialized care that helps patients gradually regain strength and safely resume physical efforts under medical supervision. Health experts nationwide are urging citizens to take charge of their heart health through regular checkups, consistent physical activity, and informed medical care. Steps that pave the way for a healthier future for all. La rentrée académique est prévue pour le 14 octobre 2025 et comme chaque année, les nouveaux bacheliers s'interrogent et réfléchissent sur la filière à choisir pour la suite de leur cursus. Igor Bissaï est allé à la rencontre de quelques-uns et voici son compte rendu. Le choix des filières est un tournant pour la suite des études. Un choix qui ne s'opère pas à la hâte, mais qui est un processus, un véritable travail d'équipe auquel participent les conseillers d'orientation. En réalité, le conseiller d'orientation accompagne. Il accompagne l'enfant, mais à la base, il y a la famille d'où vient cet enfant. Donc, il y a l'avis du conseiller qui est le dernier maillon de la chaîne. La famille, d'abord l'enfant, exprime ses désirs, ses intérêts. Le choix de l'enfant est influencé par un certain nombre de paramètres. Le parent peut décider que, après, mon enfant doit faire tout ceci. L'enfant lui-même, l'élève, bien l'étudiant lui-même peut dire, voilà, je m'aimerais faire ceci. Maintenant, les centres d'intérêt, le conseil d'orientation fait donc quoi? Il choisit les centres d'intérêt de l'enfant. En fonction de ces centres d'intérêt, il guide donc l'élève ou bien le candidat vers des filières qui ont le plus de débouchés. Mais force est de constater que le choix opéré est parfois guidé par l'ambition personnelle des parents sans tenir compte des attributs de leurs enfants. C'est le souci dans notre société parce que il y a des parents qui veulent souvent réaliser leur projet, je peux dire, perdu. C'est-à-dire un parent rêvait être douanier, alors il se dit mon enfant aussi doit être douanier. Or, ils le font sans tenir compte des aptitudes de l'enfant. Du côté des techniciens de l'orientation, l'heure est à l'optimisme. Selon eux, plus les années passent, plus leurs conseils sont pris en compte et respectés par les étudiants et leurs parents.
And following a reshoring security exploitation meeting this Monday 22, example in Betwa in the East region of Cameroon, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has placed regional authority on high alert, warning that any attempt to disrupt the October 12 presidential election will be met with heavy arms law. Details with Jude Kenji. Celebrated worldwide, World Car Free Day aims to raise awareness about sustainable transport. In Yaoundé, parked vehicles and heavy traffic underscore the daily mobility challenges faced by residents. The only option is human mobility. Walking, maybe cycling, but it's not obvious given the realities of our country. Vehicle emissions continue to contribute significantly to population, posing serious health risk. We are an African country, and it is hard to imagine living or moving around without vehicles. For us, vehicles are not just machines. They are essential means of transportation that connect people, communities, and opportunities. In Africa, life without vehicles will be nearly impossible because they remain the fastest and most efficient way to travel. In ancient times, people relied on horses, bicycles, and other traditional means of movement. But today, vehicles stand out as the most practical and reliable means of transport for human mobility. Vehicles come with both advantages and disadvantages. On the other hand, they allow us to move faster and more efficiently than traditional means of transport like horse. Here in Cameroon, as in much of Africa, vehicles have become indispensable to daily life. However, their use also brings serious challenges. Vehicles burn oil, release carbon gases, which contribute to pollution and cause health problems. Many people suffer from respiratory disease even though they have never smoked in their lives. Old trucks, which continues to circulate in our cities, only worsen the situation. Despite this, we have little choice. Children need vehicles to get to school, and families depend on them to reach hospitals and access essential services. Vehicles remain the most reliable means of transportation, even as we struggle with the negative impact they have on our environment and health. Many citizens welcomed the initiative, noting that it encourages cleaner air and healthier lifestyles. Others, however, pointed out the practical difficulties of reducing car use in their daily routines. And we want to apologize for that little mix-up. We'll take you to the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, who proceed with his working visit to the Kribi Lobe deposit alongside the Sino Steel Camset, responsible for the exploitation of the mineral to lay the foundation stone on the construction site in Kribi. Details with you, Philip Enchi. The Kribi Lobe iron ore deposit, with Sinosteel Cam SA responsible for its exploitation, stands as one of the country's giant steps towards economic growth. The value of the deposit, based on current market prices, is estimated at $36 billion, with an annual production rate of 8 million tons of iron concentrate with a 45 years mined lifespan. The state is expected to benefit from about 10% of the company's turnover, in addition to a 10% share of dividends through its free participation in the company's capital. The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, representative of the Head of State, President Paul Biya, during the laying of the foundation stone, reiterate the importance of the infrastructure aiming at reviving the country's economy while bringing to limelight President Paul Biya's 2020-2030 National Development Strategy gearing towards industrialization. J'invite donc les élus locaux ainsi que les forces vives des arrondissements de Kribi Premier et de Campo à accompagner pleinement ce projet aux retombées significatives pour leur communauté et pour le Cameroun dans son ensemble. Notre objectif commun est de rendre l'exploitation de ce gisement bénéfique pour nos populations, tout en plaçant notre pays parmi les plus grands producteurs de fer en Afrique. Cette dynamique
le terminal minéralier jouera un rôle déterminant. C'est pourquoi les modalités de fonctionnement de cette infrastructure doivent être précisées et formalisées dans une convention de concession entre le port autonome de Kribi et la société Sinosteel. The mineral terminal, to be constructed by Sinosteel Cam SA, will initially handle the evacuation of 40 million tons of iron concentrate. All related charges will be managed by the state institution in line with the concession agreement signed between the company and the Port Authority of Kribi. The outcome of this project will be satisfactory. Construire un terminal minéralier, c'est bâtir un pont entre nos ressources et les marchés mondiaux. Mais c'est aussi construire un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir où le Cameroun tirera pleinement profit de ses richesses. Nous partirons d'ici un jour fiers des développements dont nous sommes témoins et qui contribuent incontestablement à positionner le Cameroun dans une courbe sans cesse ascendante de développement socio-économique. Dans ce sillage, nous ne devons pas perdre de vue une réalité. Permettez-moi de m'appesantir sur cet aspect spécifique. Mesdames et messieurs, a project worthy of appreciation. La solidity of the Sino-Cameroonian cooperation, the technical expertise, financial investment and strategic vision are invaluable assets that have made it possible to turn an ambition into reality. We salute the quality of this partnership, which is based on mutual respect, equity, and the common goal of creating wealth and sustainable opportunities for our population. After a maturity period, the project will go a long way to provide thousands of jobs while improving on the living conditions of Cameroonians. In the long term, this modular terminal is projected to expand its capacity in the future, evacuating 47.5 million tons of ore, generating revenues for the public treasury under a joint management agreement with the Kribi Port Authority. The visit proceeds to the mining site, inspecting the work done so far while having a glue on the entire project. The ceremony proceeds with the laying of the foundation stone. Present during the ceremony are members of government, administrative, local and traditional authorities. All that begins well ends well as the head of government proceed to the Adamawa region for same exercise. And with the October 12 presidential election fast approaching, the CPDM Ocean Southwest section has set Nyete ablaze, with the campaign favoring massive support for President Paul Biya candidacy. Leaders with you, Peshen Shinto. The CPDM Ocean Southwest section has kicked off its campaign in Nyete with a resounding pledge: deliver a sweeping victory for President Paul Biya in the October 12, 2025 election. Meeting under the chairmanship of Alain Gisha Ndona, President of the Presidential Campaign Commission and Section President, party officials and militants